cafecín. Ok, no, pues vamos a continuarle entonces. Nos habíamos quedado aquí con... Después de haber hablado con Liara, dijimos que íbamos a hablar con nuestros compas, según recuerdo. Entonces vamos a hablar con Alenko primero. Ah, pero antes hay que tomar el equipo aquí que nos regalan. Vamos a hablar... Ah, y aquí hay otro punto donde podemos recolectar experiencia. Vamos a tomarlo. Anything you need, Commander? Ah, déjenme le subo tantito el volumen mejor. Ok, a ver si me hace que ahí debe escucharse un poco mejor. Tactical Uprising. What's your opinion on the last mission? Dr. Tassoni. Seems like a sweet girl. Easy on the eyes. I mean, if you like the bookish sort. No, vamos a dejársela al elenco. Nosotros vamos a escoger a otro queso. Any intentions there, Lieutenant? No, Commander. Just art appreciation. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Ok. Alenko, listo. Vamos a tomar este punto de experiencia también. Preste. Y vamos a bajar. Para seguir hablando con nuestros compas. Vamos a hablar con Rex primero. Shepard, what can I do for you? What's your story, Rex? There's no story. Go ask the Quarian if you want stories. Don't be an ass. You Krogan live for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. That was fun. They tried the same with us, but we fought them off. It's not the same. It seems similar enough to me. So your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few in 1,000 children survive birth? And I suppose it's destroying your entire species? You can't. You're still here. It can't be all that bad. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's fate with the Krogan. I was just making conversation. I wasn't trying to upset you. Your ignorance doesn't upset me, Shepard. As for the Krogan, I gave up on them long ago. The genophage infected us, but it's not what's killing us. Okay. Are your people really dying? We're sure not getting any stronger. We're too spread out. None of us are interested in staying in our own system. Lots of species have left their homes and prospered. But they go to colonize new worlds. We're not settlers. We're warriors. We want to fight. So we leave. Hire ourselves out. And most of us never go back. Genophage, esto es What can you tell me interesante. about the genophage? Ask the Solarians if you want details. They made it. Ellos lo hicieron. All I know, it makes breeding nearly impossible. Thousands die in stillbirth, Miles and aún most al never get nacimiento. that far. Muchos ni siquiera llegan tan Every lejos. Krogan is infected. Every one. Todos están And no infectados. one's rushing to find a cure. Why don't the Krogan try to find a cure? When was the last time you saw a Krogan scientist? You ask a Krogan, would he rather find a cure for the genophage or fight for credits? He'll choose fighting every time. It's just who we are, Shepard. I can't change that.
Nobody can. Ok, ya terminamos aquí con Rex. So long, Rex. Shepard. Vamos a salvar, vamos a usar un nuevo archivo porque por si las dudas. Aquí es donde podemos cambiar el equipo de cada uno de los personajes, pero ahorita no lo vamos a hacer. Vamos a hablar con Ashley. Commander, you have a minute to talk? Not for personal chat. Bueno, sí, vamos a darle a ver qué pasa si le damos not for personal chat. It's not normal for an enlisted to speak informally with the commander. I figured since the crew was so small, you might be more permissive. I mean, that helmsman of yours. Most places, he'd be at captain's mast every day. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Rex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? Solo porque son aliens, a ver. You don't trust their motives because they're not human. This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. Estás fuera de la línea. Y la vamos a regañar. That's enough, Chief. You always second-guess your superiors? Sir! No, sir. Ándale. I'm sorry, I was En out of línea, line. I'll get back to my duties, Commander. Ándale, Vamos que siga ahí de racista. Vamos a hablar con Garros. Es el archivo 12. El bueno. Commander, nice work out there. I knew working with the Spectre would be better than life at CSEC. Have you worked with a Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. At CSEC, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. Cierto. Being a Spectre does have its advantages. Exactly my point. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But CSEC wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. So you just quit because you didn't like the way they do things? There's more to it than that. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. CSEC's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate leaving. You did the right thing. Life's too short to sit around waiting for things to happen. Yeah, you're probably right. Either way, I plan to make the most of this. And without CSEC headquarters looking over my shoulder, well, maybe I can get the job done my way for a change. As long as you do your job well, you're free to go about your business as you see fit. Thank you, Commander. No, se van a llevar muy bien estos dos, cabrones. Vamos a inspeccionar el Mako. Otros puntitos ahí de experiencia. Vamos a hablar con este compa. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? ¿Qué vendes? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. What are licenses? Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. I already have several basic ones, but you'll need to buy more if you want me to bring in different brands. Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. What do the different manufacturers offer? There are too many for me to keep track of, but each license will explain what it's good for. Okay, new items. How often will you get new items? Well, that depends on how many licenses you've purchased, but I'll rotate items on a regular basis regardless. And anytime we land someplace with a big enough port, I'll buy, sell, and trade whatever I can. Check back often. I need to move items quickly, so only the most basic items will be stocked consistently. A ver, muéstrame. Let's see what you've Básicamente, got. este es nuestro You bet, Commander. vendedor en la nave. Aquí podemos conseguir equipo importante para la misión. Por ejemplo, la mejora para las granadas, esta la vamos a comprar. Y aquí pues vamos a ver qué más. ¿Cómo lo comparamos? Así con cuadro.
Me voy a equipar este. Sí, está bien. Vamos a comprar esta armadura también. Y ahorita por lo pronto creo que es todo. Aquí es donde vamos a encontrar uno de los mejores equipamientos, pero ya al final del juego. No necesariamente, ¿eh? Hay otro lugar donde podemos encontrar mejor equipo. Por lo pronto vamos a cambiarnos la armadura que acabamos de comprar por esta. Sí, vamos a llevarnos las mejoras para la otra armadura. Ahí está. Y creo que es todo lo que podemos hacer ahorita. Vamos a salvar. Y bueno, aquí vamos a hacer una excepción. A lo que me refiero es que con este compañero de aquí nos vamos a llevar muy bien, pero súper bien. Vamos a examinar esto para tener algo ahí de experiencia gratis. Y aquí con Tali. Tali va a ser nuestro mejor compañera, por así decirlo. Vamos a hablar con ella. Your ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive core Con like ella this nos vamos a before. portar como un patán, ¿eh? I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. The Normandy's a prototype. Cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. No es por eso que estás aquí. No. Vamos a seguir interesándonos en sus gustos. I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. Órale. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla, grow our own food, mine and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. Ahora vamos a investigar más de ella. Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly on the move. Everything we do must in some way contribute to the continuation of the migrant fleet. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil liberties other species take for granted. Sorry, estaba aquí con el teléfono. Tienen que otorgar muchas libertades civiles. A ver, What kind of ¿cuáles? freedoms? Well, Me suena it's conocido. illegal for parents to have more than one child. Ay. If our population grows too much, it would strain our resources to their breaking point. Of course, we also can't allow our numbers to become too few. If our population is in decline, the rule against single births is temporarily repealed. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births, though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. That's your government. The Conclave is our civilian branch of government. Each ship can okay, elect a well. representative to serve on the Conclave and make decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say.
It's a tradition that dates back to the early days, when the fleet was governed by martial law. Fortunately, most captains nowadays are smart enough to have an elected council from their crew to give them advice and guidance. You're democratic. So the ultimate power rests with elected officials. In practice, the Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. But in theory, we are still under military jurisdiction. The 5 top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These 5 have the power to overrule any decision by the Conclave in case of emergency. To do so requires unanimous agreement among the Admiralty, and they can only do this once. After that, the entire board must resign their posts. It's a safeguard that served us well. In nearly 3 centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave 4 times. Órale, ahora vamos a hablar de los Geth. Qué interesante. I want to know more about the Geth. I Sí, por eso doubt I vivir can como tell you ellos. anything you don't already know. It's been almost 3 centuries since they drove my people into exile. All I know is the story of their origins. What they were when we created them, and how they turned on us. A ver, platícanos. Interesting. The Geth were originally created to serve as an automated manual labor force. Initially, their intelligence was as limited as any VI. Over time, we made small modifications to their programming to allow them to perform more varied and complex tasks, bringing them closer and closer to true AI status. How come the council didn't step in and stop you? This wasn't true AI research. We may have been skirting the bounds of the law, but we never did anything that was actually illegal. The changes were so insignificant, so gradual, that we were able to control them. Or so we thought. But one thing we underestimated was the power of the neural network. 1 million Geth thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. Eso es lo que nos espera a nosotros también, si seguimos avanzando con la tecnología. So, the Geth share brain power? Many of the Geth's logic systems were designed to work in concert with other nearby Geth. Basically, the more of them you have in a group, the smarter they are. So there's some sort of group consciousness? No, nothing like that. They cannot share sensory data or information. Their programming cannot handle that much simultaneous input. A ver, permítame un segundo. Each Geth maintains an individual awareness and identity. The neural network only operates on a process-based level. It's basically the synthetic equivalent of a subconscious. But when they're in close proximity, they can coordinate low-level functional processes, freeing up more capacity for original or independent thought. Listo, era una llamada a mis compas de Telmex. They can coordinate low-level functional processes, freeing up more capacity for original or independent thought. I don't get it, no lo entiendo. That doesn't make any sense. I'm probably oversimplifying. The Geth are incredibly advanced and complex creations. All you need to know is that they get smarter when they gather in large numbers. As we built more and more Geth, their effective intelligence became more sophisticated, more abstract. One day, a Geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Órale. Am I alive? Why am I here? What is my purpose?
As you can imagine, this caused a near panic among my people. I don't see what's so bad about those questions. The Geth were created to engage in mundane, repetitive, or dangerous manual labor. That's fine for machines, but it won't satisfy a sentient being for long. The Geth were showing signs of rudimentary self-awareness and independent thought. If the Geth were intelligent, then we were essentially using them as slaves. It was inevitable the newly sentient Geth would rebel against their situation. We knew they would rise up against us, so we acted first. A general order went out across all Quarian-controlled systems to permanently deactivate all Geth. Órale. The Geth responded to this order violently. They defended themselves. Fue su culpa. ¿Qué esperaban? No hay ninguna opción buena. Pues nada más es como que confirmar, ¿no? Se defendieron. Can't blame them for fighting for their survival. We had no other choice. The Geth were already on the verge of revolution. By acting quickly, we had a chance to end the war before it began. The hope was that most of the Geth would still be little more than machines, incapable of organized resistance. But they had progressed much further than anyone anticipated. The war was long and bloody. Millions upon millions of Quarians died at their hands. In the end, we were forced to flee our own homeworld. Ándale. We feared the Geth would pursue us, but they never came beyond the Veil. Now we drift through space, exile searching for a way to reclaim what was once ours. Return. Bueno, ya hablamos de eso. Ya le dije que se defendieron. Ok, bueno. I want to know more about the pilgrimage. When my people reach maturity, we leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary to maintain genetic diversity among the fleet. But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something of value we can bring back to the fleet. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. If the gift is accepted, we are welcomed into the crew. Siempre lo aceptan. Can a captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. Even when the gift is not particularly valuable, the captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there is a stigma to presenting a substandard gift. It's not the best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something worthwhile. Suena peligroso. I can't believe they just send you off alone. It's not like they just cast us out. Before we leave, we are given lessons in how to survive outside the flotilla, and given gifts to help us on our journey. We also receive implants to fight off sickness and disease. Generations of living in an isolated and highly controlled environment have left our immune systems weaker than most. By the time we leave the fleet, we are well equipped for the pilgrimage. This is a rite of passage for all Quarians. If it were dangerous, our numbers would suffer. Virtually every pilgrimage ends with a triumphant return and the ritual presentation of the gift to one of the fleet's captains. Vamos a cambiar de I want to tema. talk about something else. Fíjense, hasta los Quarians saben que vivir en aislados debilita el sistema inmune. No es que eso no es nuevo. Todo el mundo lo sabemos. I should go. See you later. Excelente. Muy bien, vamos a salvar. Y vamos a hablar acá con Adams. Hey, Commander, you know that Quarian, Tali? She's been spending all her time down here asking me about our engines. I'll get rid of her. A ver qué dice si le pongo esto. I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is.
Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. I figured she'd be a real asset to the team. You got an eye for talent, Commander, but I'm guessing that's not why you came down here. Ahora vamos a hablar. Creo que ya hablamos con él de esto, ¿no? Sí, ya hablamos de él. Vámonos. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Ok, bueno, ya terminamos de hablar así con toda la perrada. Ya vamos a poder avanzar a la siguiente misión. Tal vez. Ok. A ver, vamos a ver qué sigue. Ok, podemos ir a estas dos. No, vamos a hacer las. Esta misión está medio interesante. Vamos a hacer las misiones secundarias. Entonces aquí nos está diciendo que viajemos al sistema Antaeus en el clúster Hades Gamma. Vamos para allá. Hades Gamma. Ok, antes de hacer eso vamos a salvar. Ahí hay algo que podemos investigar. Déjenme lo checamos de una vez. Más experiencia. No hay nada aquí. Aquí. No, creo que no. No, y activamos todos los de acá. Entonces vamos a darle por ya el mapa de la galaxia. Hades Gamma, Vámonos en orden, así como nos las están presentando. Vamos a salvar antes. Bueno, no. Vamos primero a ese lugar y luego ya salvamos. Hades Gamma. Voyage. Aquí está, bien aquí en corto. Vamos para allá. Antaeus. Yes, vamos para allá. Message coming in. Patching it through. Commander Shepard, my name is Nasana Dantius. I have a job for you. I can't say any more in an unsecured communication. If you're interested in hearing my offer, meet me on the Citadel so we can talk in person. I'll be waiting in the Diplomat's Lounge on the Presidium. Ya sé quién eres tú. Ahorita no vamos a ir para allá. Vamos a checar aquí los planetas. Vamos a ver dónde se supone que tenemos que ir primero. Edmonds Survey. Vamos a investigarlo. Survey. Ok. Este planeta, Trevin. Aquí es donde podemos aterrizar. Pero no vamos a aterrizar aún. Vamos primero a investigar los demás planetas. Y luego ya nos lanzamos para allá. Y... vamos acá con Unidor. Ok, aquí no hay nada. Entonces vamos para acá. ¿Trevin era? Sí, es Trevin, ok. Pero vamos a salvar primero. Porque no recuerdo muy bien qué hay que hacer. Esta es una de las partes un poquito más fastidiosas del juego. Esto es cuando tienes que aterrizar. Ok. Vamos a
Aquí es importante llevarnos a Tali y a Garrus. Por el Mako precisamente. Ellos nos van a ayudar a tenerlo en mejores condiciones mientras andamos aquí abajo. Digo, en caso de que se necesite. Y luego aquí muy importante, primero necesitamos checar el mapa para ver a dónde hay que dirigirnos. Aquí hay una anomalía del lado derecho, vamos para allá. Y esta es la parte que no me gusta mucho, pero pues hay que hacerlo. Tiempo, antes de hacer cualquier cosa vamos a ver que a quién le podemos subir puntos. Spectre Training. Aquí necesitamos mejorar aquí. Pistols. Spectre Training. Es que necesitamos también activar aquí Singularity, porque esa es una habilidad importante. Vamos a activar pistolas mejor. Y Marksman, ahí está, ok. Ay, Garrus, ok. Agente Turian, vamos a subirle este. ¿Qué es esto? Shield Boost, Assault Training. Vamos a irnos hasta Medium Armor. No, mejor hasta Shield Boost, Advanced Shield Boost. Ok. Electronics. Necesitamos subir aquí First Aid para desbloquear Electronics. Ay, hijo de su madre, son un chorro de puntos. Electronics, Overload. Y vamos a subir aquí también Overload. Sí, vamos a irnos hasta acá. Ok. Y luego vamos para acá con Overkill. Y ya todo lo demás ahí lo dejamos. ¿Qué más estará bueno invertirle? Pues creo que está ahí. Vamos a dárselo a rifles de asalto. Ok. Tali, Hacking y Decryption tienen que ir casi al mismo ritmo aquí con ella. Ok. Así mero. Ahora sí, continuemos. Vamos a ir a ese marcador que pusimos en el mapa para investigar una supuesta anomalía. Vamos a ver qué hay por acá. Una supuesta anomalía. No, lo sabía. Pega. Híjole, me pegó. No, no me pegó. Hijo de su madre, nomás que estos están bien peligrosos, esos monstruos. Oh, no, no, no. Huye, huye. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Me pegó. Lo sabía. ¿Dónde está? No lo veo. Vale. No me ha pegado más que el... Vamos a repararnos. Listo. Ay, no puedo disparar mientras me estoy reparando, no manches. Hijo de su madre, me pegó. Ok, ahí va para allá. Ok, buena, buena, buena. Ay, cuidado con los tentáculos. ¿Dónde se fue?
para acá. ¡Ah! ¡No me persigas! ¡Me está persiguiendo! Ok, ya se va a esconder de nuevo. ¡Muere! Ahí está. Maldito, eres una trampa. A ver qué hay en esta mentada tacha. Nada. Era el treasure mob. ¡Yush! Pero vamos a descubrir este artefacto. Presta. Muy bien. Ok, vamos a salvar. Y vamos a dirigirnos a otro punto. Pase investigación, vamos para allá. Nosotros nos vamos reparando. Ah, este planeta está planito. Comparado con otros, no, hombre, no. No se batalla tanto uno para transportarse, pero en otros sí, pues, Nobody's been here for a while. I'm on my way. Vamos a ver qué encontramos. Ok. Preste. Ok. De hecho, necesito ver el equipamiento que trae Garrus. Se me hace que no le hemos puesto ninguna arma ni nada. Preste. No hay nada. Vamos por acá. Ok, es todo. Ahora vamos a checar. Garrus. No, fíjate, no le hemos puesto nada. No le hemos cambiado el arma. Vamos a ponerle el Banshee. Y él usa Sniper Rifles. 91, 102. Vamos a ponerle este de aquí. Armaduras no tenemos nada para él. Sí, sí tenemos esta. No muy buena, pero... Y Tali. No, creo que Tali está bien. Ok. Vamos para... Había como una tipo mina, ¿no? Achis, ¿dónde quedó? Ahí está. Ahora vamos a ver qué nos encontramos aquí adentro.
Oh, ¿qué son? ¿Husks? Oh, sí son. Vamos a ver si se acercan para acá. Para dispararles a esas como bombas. Tenemos para throw. Warp, esto nos va a ayudar. Garros está caído. Oh, son muchos. Suelo. Creo que no la voy a armar. Ay, hijo de su madre, me bajaron un chorro. Ah, no, son muchos. Ok. Ahora hasta dónde me mandan. ¿Dónde quedamos? Que estaba la mini. Ah, vamos a intentarlo de nuevo. Ah, con permiso. Eso, gracias. A ver, tiempo. Rifle de asalto, no te usa la escopeta. No manches, aguantan un resto. ¿Qué más puedo usar? A ver, throw. Ay, me equivoqué. No, tú atrás. Oh, no la regué. A ver, necesitamos shield boost. Hijo de su madre. ¿Quién ya? ¡Ay, ya cayeron los dos! ¡No manches! Otra vez. A ver. Vamos a reevaluar nuestra estrategia porque algo no está aquí funcionando. Ok. Ahora vamos a usar... ¿Qué serán? ¿Orgánicos o sintéticos? A ver, vamos a intentar con esta. A ver si nos va mejor.
Ahora vamos a salvar aquí para no regresarnos tanto. Over there! Tiempo, veamos que está tal y cambiar de arma. Uno menos. Throw. Fuera. Shield boost. Órale, quítese. Oh no. Oh oh. Vamos a levantarlos. Shield boost, todavía no puedo tener shield boost. ¡Atrás! ¡Atrás! Quítese. Ok, uno menos. Ah, what? ¿Qué les pasó? Ok. ¿Ya los puedo revivir? No, todavía no. Quítate. ¡Ay, hijo de su madre! Perimeter clear. Ok, algo no está funcionando. ¿Serían orgánicos? Ahora vamos a calarnos. Aunque ya, yo creo que ya es demasiado tarde porque se me hace que ya no los van a necesitar. Déjame salvamos en caso de algo. Ah, está abierto. Ok, ahí vienen más. ¡Ah, hijo de su madre! ¡Ay, caray! Me agarraron completamente descuidado. A ver, quedamos que... Vamos, está bien. Ok, vamos a tener que jugar más estratégico. Mientras yo abro la puerta. Atrás. Oh no, son demasiados. Ok, uno menos. Huye. Nada más con que no te quedes atorado ahí porque vas a valer queso.
Oh no, estoy acorralado. Shield boost. Fuga. Vamos a revivir a la gente porque de perdida que sirvan ahí de carne de cañón. Stasis. ¡Hijo de su madre! Están pesados. Vamos a salvar. Y vamos a subir de nivel. No, definitivamente ya necesito Singularity. Ay, hijo de su madre. Vamos a tener que seguir invirtiendo puntos aquí para desbloquear Singularity. State Electronics. Vamos a terminar de subir Assault Rifle y Tactical Armor, porque si estamos aquí sufriendo mucho de... ¿cómo se llama? De armadura. Listo. Y si hicieran se me hace que si eran orgánicos. Ok. ¿Qué más hay por aquí? Nada. Ok. Vamos a la otra puerta. Ay, fallé. Me equivoqué de botón. Muy bien. Por acá había otro contenedor que podíamos abrir. Mientras estaba peleando con estos, lo vi. Ahí está uno. Por este. ¿Qué más? Aquí hay otro. Bien. ¿Y qué más hay? Aquí hay otro. Vamos a ver cómo nos fue aquí de equipamiento. Vamos a ver. Pistolas nuevas, no. Bueno, que nos puedan servir, no. Armaduras. Nada que destacar. Vamos con este compa. Este está mejor. Vamos a ponérsela. Este está mejor. Ok, ya salió bien equipado este canijo. A ver, rifles de asalto. Creo que no. Sniper. Nada interesante. Chameleon Tool. Eso se lo vamos a dar a Tali. Algo para Tali. Nada. Escopetas. Nada que no tenga. ¿Y pistola? Sí, esta le conviene a ella.
estamos bien, si traen sus mejores armas, ok. Listo, ya terminamos aquí. Vamos a terminar de recorrer el mapa. Vamos a ver. El mapa, ahora tenemos que ir para acá. Vamos a salvar. Turbo. Hay unos puntos rojos, quiere decir que alguien está resguardando ese lugar. ¿Quién pudiera ser? No veo a nadie. A ver, vamos a darle la vuelta por acá. ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¿Qué son? ¿Qué? No. ¿Ah, sí? Stasis. Vamos a darle Stasis. Vamos a activar la habilidad de Marksman. Pues su madre, ¿cómo aguantó? O sea, Shield Boost. Muere. ¡Hijo de su madre! Se están poniendo bravos. Muy bien. Eran unos carroñeros. Y ya nada más vamos al último punto de interés, que es una supuesta anomalía. Necesitamos ir a investigar de qué se trata. Está del otro lado de ese peñasco. Campo traviesa. Órale. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué es esto? Desactivar torre transmisora. Ok, desactivado. Ah, ¿qué te pasa, Shepard? ¿Por qué estás así? Ah, se bugueó. Esto salvarlo y volver a cargar. Ahí está. Ay, hijo de su madre, se vuelve loco. Ahora vamos a checar nada más los siguientes objetos para ver si podemos
recuperar algunas partes, pero no creo. Supuestamente ese transmisor, eso es lo que estaba haciendo, es alterar las señales de los GPS de algunos artefactos, y lo estaba haciendo estrellarse supuestamente. Entonces ya lo desactivamos, ya no debería estar sucediendo. Con eso terminamos aquí esta misión. Bueno, aquí cerramos este capítulo, le seguimos más adelante, bye.